Do the math, add the bets, approach close, divide the legs, let's multiply. Haina mbulu piga hesabu. Karizo azayemelea. We on fire, mayday, tunateketea. Welcome to yet another episode of Jamba Hydrated. Na leo manze tuko na guest hapa hivi, Owen. Atajiintroduce kabisa. Lakini mimi ni Nyerere. Yeah, na mimi ni Frank. Leo tuko na our guest hapa. So tutampa chance kwa maybe watu ambao hawajamuona ajiintroduce. Tuseme kama mtu angekuwa anakuona for the first time. Ungejiintroduce aje kwamba wewe ni nani, unafanya nini, vitu kama hizo. Mimi naitwa Owen Gumba. May Ominde. So, majina kitambulisho. Yeah. Huku kwa on the street najulikana kama Mzukaflani, Foxers, and these are names that nilipewa. Actually no, Mzukaflani nilipewa, then Mzuka watu Mzuka inakuanga short form ya Mzukaflani. But Mzukaflani was a name nilipewa na producer anaitwa Cheese and Brain. Producer uko Flani Mau. Nilikuwa na hangout na uko Flani back in the day. So nilikuwa bado kole hiyo time. So nilikuwa natokea kwa studio once in a while, ama mali walikuwa na print ma t-shirts, ama mali tu walikuwa na hangout, but nilikuwa natokea kidogo. Alafu nimetoka. Nilikuwa natokea kaa dawa. Unaweza tuchapia maybe mtaa hivi ushago, alafu tuambie like hata high school tu ulienda. Okay. Alafu na then ulifika kampo. Mimi nilienda primary, nilienda chuo tatu. Bluebells iko Buru. Nikaenda Park Road Primary School iko Park Road Paki. And then nikaenda Nairobi Primary School iko huko uptown kidogo, pande ya State House. And then high school nienda Moi Forces Academy. Nimefiki kipenzi changu. Na kampo alienda college fulani to Monk and Tank, and then University of Nairobi, and then kutoka hapo nikaanza job kabisa before I came to school sasa hapa Toronto. Ebu Foxers kwanza ilianza aje? Yeah. Foxers ni funny. Ikiwa high school, na best wangu tulikuwa na actually yetu tulikuwa na lugha fulani tulikuwa tunaongeza US kwa everything. So Fox was a nickname nilikuwa na bro wangu growing up. So anytime nilikuwa nikisign artworks zangu nilikuwa na sign kama Fox. Kwa naambia swani ite Fox. Nilikuwa na rap nikiwa high school. Tupigia freestyle. Fikirie 1 2 3 bado chana mbacho, watu wakisema zangu rhymes zina kwacho, pamoja tutaenda kama socks na viatu, huku kwa majitu, but I really do you want to me. This I'm gonna ask you, why you gonna run to work? Kikuja yes, ama jiulize eti what will ever happen if we went to heaven na ukabaki solo hapa duniani ukiwika. Oh no, you really wish you knew. Anyways form 3 na form 4 wasao kuongeza US kwa kila kitu, akisema yasema Nyerere ni aje hapa vipi umetuliaje. So Fox ilikuwa kwa Foxers. Foxers. So I felt that in jina it was so cool at the time. So nikaanza kusign ma artworks zangu Foxers. Mpaka walimu walikuwa wananiuliza, anambia hiyo ni signature yangu, just chana nini nayo. So hiyo jina imekam na mimi all this time, man. Vile Facebook ilikam nilieka Foxers Mzukaflani. So Mzukaflani ndio hiyo sasa was telling you nilikuwa na Cheese and Brain. So nilikuwa natokea kama nime disappear, right?
so mzuka ukiangalia mzuka kwa kamusi ama nini mzuka ni is like a ghost. Right? So but meaning ya mzuka ili change over the years to mean that something cool. Which still it was okay with me, but mzuka hiyo nilipewa ni ule msee anatokeanga amepatia Mzukaflani, so fulani ilikuwa kwa fulani nini, mshamwona ule Mzukaflani ametoka ameingia ametoka nini. So ulikuwa unafanya kazi nao ama? Nilifanya kazi na uko fulani for a long time, and I helped even design the logo ya uko fulani. Wow. Back in the day, man. So tumetoka nao far, man. Tumetoka nao far. Yeah, so I worked with them. I'm a big fan of theirs. Bado subonga nao. Watukaa kina Juliani, they're my personal friends, man. So yeah, man. Maliza, yani umeshamaliza uni, unafanya kazi na hizi big brands. Hawa wase walikuwa wanatesa sana during those days. Hadi saa hii bado. As in nini iliku inspire kuacha as in work now na pursue something else in a different country? Nilikuwa a big fan wa Cartoon Network growing up. So Cartoon Network sikuizi bado inashowiwa Kenya, but Cartoon Network bado iko. So I wanted to make cartoons. I was a big fan of cartoons, so I wanted to make cartoons, and nikiwa Kole Monkey Tank nikifanya animation. Monkey Tank ilifanya animation. Classical animation, so na computer animation. So one of my professors aliniambia, you're good at this, you're good at what you do, why don't you go to the US or Canada and do these things there? So nikaambia madhangu, my mom liked the idea, my dad liked the idea. My parents were always supportive of my artistic ventures. And I come from an artistic family anyways, so side ya madhangu, my grandma was an artist as well. Alikuwa anajua kushona. She was very creative. Hata my mom anajua kushona, creative na hizi vitu zake. So my parents supported me. So walisikia story ya kwenda majuu kusoma. Wakasema sawa, wewe tuambie unataka kwenda wapi. So nilikuwa na two options. Nilikuwa na option ya Atlanta School of Art. I think ilikuwa inaitwa Atlanta. It's an art school in Atlanta. Ama US ama Canada. So Canada ilikuwa Sheridan College. Sheridan iko Oakville. So we settled on Sheridan because ilikuwa na better market after shule. So that's how I ended up hapa TO. Ilikuwa nakam kusoma. Tukirudi hapo nyuma kiasi. Waona umesema your parents were supportive of your wewe kufollow my passion arts, but kwa traditional African home most of the time, especially kama unataka kupursue higher education, unataka ukue the usual suspects, doctor, lawyer, pilot, so engineer Mzukaflani. engineer. Sasa yani naelewa umesema from artistic type of family, but kuliwahi kuwa na any friction about that sort of thing, ama ilikuwa too smooth tu kwako? Hakuwahi kuwa na friction, because ever since I was in lower primary school, it was clear that msa anapenda kuchora. Waswa kuchora stick figures, mimi nilikuwa nachora like proper art. Nakumbuka I drew a picture, ile picha inakuanga kwa living room ya my dad. Nilichora and they could not believe it. You know, so it was clear from when I was a kid that Umse is leaning towards the arts, right? Wow. And at like in arts, primo art and craft nilikuwa na excel. Nikaingia high school, luckily kulikuanga na art as a subject in high school. So immediately I took up art and actually
nili excel in art Yeah. in high school. So nilipata I got a straight A in art. Oh yo. It was a straight A. Hata nikwambia funny thing ni my school was the first school in art Yeah. in Kenya that year. Wow. And You I was wabeba hivi and I was among the first ones in my school. So Yeah. tukiangalia tu So, hiyo yani, obviously, yani, that's your team, hata si flex, humble flex. Yeah. let me sip my tea. Sasa unajua sengine wazee ukiwa young uko na kuna vitu uko passionate about, yani Yes. kuna vitu unajua this is my life goal, ndi kitu nataka kufanya. But sometimes unafika high school ama hata early years uni kuanza kufikiria vitu kama lakini hii job career prospects maybe unaanza kudoubt kwanza kwa kitu kama art. Imagine ungefikiria hii kitu hata ni lucrative kweli in terms of building a career kwa kitu kama hiyo. So umesha establish parents walikuwa sawa na wewe kupursue whatever you want. Yes. But within you kuliwahi kuwa na hiyo conflict ya kwamba I'm doubting kama hii ndio kitu nafaa kufanya ama acha tu niingie nifanye finance or something like that. Yeah, at the time nilikuwa namaliza my course in computer animation. Sheridan, nilikuwa nashangaa, so what next? Who's gonna employ me? Hata sijui watu huku, how is it going to happen? I thought about it, nikasema sioni kama niko na hope. And then I had a problem at the time. Nilimaliza chuo and sikupata makaratasi. I didn't get my Canadian papers. So kupata employment, straight employment in my field ilikuwa hard. So I opted to fanya hizi kazi zingine. And I kept telling myself nikipata makaratasi ndarudi nifanye something different so that nikwe marketable, nikwe employed. But I think God alikuwa na plan zake because nilipata makaratasi and I got more courage to actually just do what I studied. So after nilikuwa nafanya kazi before nipate makaratasi, nilipata makaratasi nikaquit job yangu. Nikaanza biashara. Yeah, that was in 2015. Yeah. Hii time ushamaliza chuo. Na nakumbuka tulikuwa tuna have a discussion last week na anaitwa vipi? Solo. Yeah, tulikuwa na discussion last week na Solo. Akasema the way shule tu inakufanya na certain way tu unataka tu kusaka job as in entrepreneurial mindset na wewe kutaka kuwork tu wewe solo ilitoka wapi? Kweli hata ku add on that sababu it's a different thing kwamba unataka kufanya art na kuipursue as a career sababu hiyo maybe kuna steps zenye unaweza fuata alafu build a career off of that. Lakini kuifanya into sasa a business. Ilikuwa challenging to start with, but the reason niliamua kufanya biz was nikimaliza shule nilisoma Sheridan and then nika move to Winnipeg. And then I studied in Winnipeg for 2 years, but I lived there for 4 years. I studied for 2 years and I got placement. But kwa hiyo placement nilikuwa placement for 3 months and they were supposed to actually tell me kama tunakuhire ama we're not hiring you. Unajua sema, but I say they kept me on, so niliend up nimework up for 6 months. They never gave me a permanent job and they never gave me a specific role. So ilikuwa mimi na shadow wase and after the 4th month hapo hivyo kuna wase wali come from my school, younger guys wakapewa permanent jobs almost immediately. And reason ilikuwa very clear that we si moja wetu, right? So hizo ni vitu zilini discourage, but I saw what they were doing kwa hiyo agency and I felt like hizi ni vitu naweza fanya mimi mwenyewe, considering I was shadowing everyone, so I had
it was a blessing in disguise, to be honest. It was just, I got to see every step of the design process, could deal na clients, ku back and forth na clients regarding artworks ama whatever we're doing. So I felt like it is something that I could do. So vile nilimada chuo, I came back, nilimada chuo nikafanya hiyo placement, and then I came back to Toronto. Toronto, nikaanza job hizi za factory. Nakumbuka nilikuwa nafanya job kwa bakery. And then nika get job na Bell. So Bell nilifanya now for I think 3 years. That was before nipate makaratasi. And ilikuwa more of a physical job than kitu I was, you know. So nilipata hii makaratasi, nika quit job, and I started doing business. Yeah. Yeah, man. Yeah, like people from minority groups wanna face lots of aggressions, microaggressions. Maybe ni their way ya kurespond to venye wanakuwa treated kama kwa majob. Wengine hata wanaweza give up kabisa, yani. Kweli. So wengi wame give up. Yeah. Unaweza peana advice gani, yani ndio waweze kuchannel this to kitu yenye itakuwa productive? Yeah. Hizo discrimination, whatever, it brings about a lot of anger, a lot of disappointment. So my advice would be, your anger, you channel it. You channel to something that is going to help you build, help you get out of a situation. So unajua msa amekasirika, when you're angry, you know, you're bound to do things that hata wewe mwenyewe uko unafikiri unaweza fanya. So if you channel that anger positively, ikujenge, right? Channel your disappointment, sema I don't want to be disappointed again. So don't expect our say wakuwe na your interests at heart. So the only people who are going to have interest at heart, your interest at heart, ni your people, ama the best person anakuwa na interest yako is yourself. Yeah, sure. Yeah. So I would advise that we promote each other, we buy from each other, keep that money circulating in the community. Besti yangu akona biashara ya roofing, Isha na biashara ya roofing. Tuko na manyumba, tengenezeni roof yenu na, you know. Kuna mse anauza sana nzuri, anauza ma necklaces, sana nzuri, drip ogoro. Kama unataka kubai, you know, kitu unakaa fiti, endea sana nzuri intana, atakama buy kitu kwako ama tabai kitu kwa mse. And then mse anaweza build industry aku employ ama employ mtoi wako, you know. So we keep that money circulating in the community. So channel your anger, do something for yourself, start a business. Squeezy, it's very easy to start a business. So yeah, about you to start a business. Sasa we transition ilikuwa aje sasa, umeanza sasa, as in ili happen aje ukaanza your business? Ilikuwa aje yani? Business, unknowingly nilikuwa najiestablish in terms of just telling people nafanyanga hii. I did a lot of free work. There are times when sikuwa na rent, you know. Umeingia biz, and then umeingia biz thinking that ini freedom flani, but una end up umework, you know, double the time ulikuwa unafanya kazi in employment, you know. So kwanza biz is a sacrifice your time, sacrifice a lot of luxuries, a lot of basically unatoka kwa your comfort zone. Unasema okay, I know ndaget hizi major hits. Nilianza biz bila loan. Actually I lie, nilianza biz, madhangu after some time madhangu alinichukulia loan twice. No, she loaned me some money twice. And but that was like do ya kufanya a few other things. But initially niliingia biz na pesa yangu ile nilikuwa nimesave kutoka job. So I said mimi sitaki kuemploy tena, I want to create opportunities for myself. So nilianza, I partnered with wasee kwa community.
akina Solo nda mention so many times. Solo is a mentor. Nimse akona a lot of resources in people, right? Yeah. So contacts za Solo, anyone who wanted something would reach out to him, angeniambia. Angesema nani nataka hii unaweza fanya, naambia hiyo siwezi fanya, hii nyingine naweza fanya hivyo. So Solo alinipatia, ndo walikuwa my first customers. And then wengine wale nilikuwa najua on the side, my close friends, some of them came na mabesti hawajai buy anything from me. Hiyo biashara gani? Ilikuwa mostly design work, and then immediately nilianza design work. I think a month or two later nikaanza my photography tena now on a professional level. Yeah, so na yote ilikuwa Foxers Creative na Foxers Photography. Yeah. Like hiyo process tu ya kuregister business hapa, kuna wase wako interested kujua. Yeah. Like ilikuwa effort, mob time. Firstly niliregister business yangu in Manitoba. Foxers Creative in Manitoba, and then I moved here, and over time ni license unafaa renew every year, so I never renewed it, and then nika renew in Ontario in 2015 while I was still working. Ilikuwa tu zile za acha ni renew ni kwa license, and it's not hard to register a business. All the information iko kwa government website. It's actually a very easy process. You just need to know how you're structuring your business. Ndio ukienda kuregister wakikuuliza okay, what is your company name, ujue company yako unataka kufanya nini under it. So that's why nilichoose kitu kama Foxers Creative, so that anything I do under Foxers Creative ni vitu zile nafanya in my business, a creative field. So hiyo ni Foxers is the umbrella outfit, and then hizi zingine ziko under it. So hata nikifanya photography gava inajua hii ni Foxers Creative, but on social media I have different pages for them. Kuna watu probably already wanafanya businesses, small businesses, but hawajawahi register. Maybe hawaoni the need for it. Yeah. Unaweza tuambia maybe kuna advantages gani? There's a lot of advantages. Unataka gava ku recognize, right? Unataka ukwe protected in one way or the other, because government protects you na biashara yako. Watakupatia regulations. They need kama let's say uko na restaurant, obviously kuna between inspector nataka nini, but then they protect you. Ukimit your requirements, they protect you in so many ways. Right? Hakuna mtu anaweza kuja kunyang'anya bees, hakuna mtu anaweza kuja nyang'anya jina yako. Kama ni small businesses, the best reason ya kuregister small business is the tax part of it. So you can write off everything. You can write off, I remember there's a time nilikuwa na write off rent yangu, nilikuwa na write off Uber receipts. There's a time my flight to Kenya I wrote it off. So you can write off everything, and government gives you that money back. Or at least a part of it. Actually hapo kuna reason, because that's hii kazi tuseme kama video mapicha. Kuna time tu unageuza nyumba yako tu inakuwa hata mimi everywhere nimeishi hata hapa I write off part of my rent because it's my office, it's my studio, so it's my business premise. So you write off your rent as your business premise, so you get a certain percentage back because ni place yako ya biz. By the way, na sasa venye COVID ilikuja, imeaffect vipi yako ya biashara? COVID ili affect one side of my business in terms of taking photos kwa events. I remember 2020 nilikuwa nimebook 3 weddings. I had to cancel and refund half. But on the flip side, birthday zao zilikuwa tu photoshoots. Kila dem alikuwa taka photoshoot. So it was nilihata weddings 3, which weddings su charge do poa,
but nikipiga hesabu ya zile photoshoots nilifanya during the pandemic, I think I covered a big percentage of hizo weddings nililose. But unaona, I would have had these photoshoots and the weddings if it wasn't for the pandemic. But it has imetufundisha vitu mingi, you know, everything every challenge in a lesson. Kuna red card. Red card yako iko sawa, mtu anaweza ipata ama lazima red card niko nazo. So niko na red card on my website, Mzukaflani.com. Niko na red card on, well, for clothing kila kitu iko, it's a shop, so kila kitu iko na price yake, but for the most part red card yangu iko on my website. Sorry, tukirudi pale kwa story registration, ndio tuseme mtu business yake, ama hata kama tu anafikiria kwanza, but tuseme maybe ni kitu kama kunit vitu kama blouses, maybe I don't know, ka ulelia wanafanya sasa ka unafaa ufike level fulani ndio ama unajuaje point kwenye nimefika saizi, I need to register, ama it doesn't matter how small you are? No, it matters. Kuna some small businesses that it will be okay to register any business, but it depends on how much money you make, ama it depends on who you're dealing with, right? So kama biashara yako kuna liabilities kadhaa, ama unaona ni kama, you know, gava inaweza come after you, or you just want to be legit, you can even register hiyo biashara kusonga nywele, you know, hata kama unasonga nywele kwa hao, you know, there's no particular level ya biz unaweza sema ati okay, hii sai nataka kuregister, hii siwezi register, but kuna obviously zile big ukianza lazima register, restaurants nini. Haya, tuseme kuna wasio wanafanya 9 to 5 currently, na wanataka probably wanaona kuna kitu they are very good at na wanataka kuturn into business, lakini maybe kwenda 100% into that inamaanisha ku lose whatever they are getting at their jobs. Alafu maybe of course ku reach buyers ni one of the key things. Chenye nimesema what helped you in the beginning ni kwamba you are connected to mtu solo mwenye anaweza kupoint to a few people na business take off. So kwa mtu mwenye hata and they have a really good product, ama they can do something really well, but hawajui venye wata reach more people, hata kama tu ni within the East African community. Sababu saa ingine kunaweza kuna a whole group yenye hata ujui, sababu hakuna mtu mwenye anaweza connect. Unadhani tunaweza improve aje kitu kama hiyo, yenye mtu kama kuna business watu wengi wanaweza jua haraka, ndio kama hata mtu ana consider kuacha ikuwe physical. Kuanza hiyo niko na perspectives kadhaa. First of all, unajua ile inakwanga methali ya kizuri cha jiuza, kibaya cha tengeneza. Kuna product kali itajiuza before you know it utakuwa na quit job yako. So kama una product kali, don't hesitate to put it out there. Usihesitate kuambia waseni kuna hii, hata chapo, kuna wasa unapika chapo tamu. Kama una chapo tamu, kama unapika chapo vitamu, you have a gift. So it's something that it is something. Unajua huyo mtu anaweza quit 9 to 5 yake, anaweza mka every day anapika chapo. Manze, kama uko around Toronto area, Mama Lydia Mumasaba, reach out hapo kwa Jamba Hydrated, nikupe contract, uende hapa kutengenezea chapo ni tamu. Kuna sehemu anapika chapo hapa nje, and I think chapo is one of those things, and especially musema maboy. Kuna a few years ago tulikuwa tumesema tunataka kuanzisha a food delivery service ya maboys. Kwa bachelor maboy ni wengi. Sijaisikia boy anapikanga chapo, but tukasema tunataka kubuy hizi vitu wase wapikangi. Msana anatengeneza, sisi tuna deliver. But it is a work. Mse kama uko na biz, kama una a good service ama something nice that unafanya, don't hesitate.
kuiweka out there, people will come after you. You know, actually ukisha register biashara ni rahisi kuapply for funding, tuseme hivi kama unasupportiwa na gava ama hivi. Kuna nimekuwa nikiona Ontario government ina support black businesses. So ukisha register biashara hivyo, you can unapata mse anaweza kuguide into writing proposals. Nilikuwa nimekuuliza hiyo story, unakumbuka? So if you get somebody who's good at writing proposals, ama mse ako na connection ya kuna hizo links, kuna industries fulani wanapatanga hizi links and then they need to hook you up. Government will give you funding if there's a program that you qualify in. So mimi nikianza biz nakumbuka kuna time fulani gava ilikuwa inapeana funding, but ilikuwa inapeana funding to people who are 29 and younger. So at that time ilikuwa 31, so ilikuwa imeni cut off, right? Mimi nilianza biashara yangu nikiwa 30 in this country. So ilikuwa imeni cut off. So kuna programs hata mimi na qualify sahi, but saa zingine sina huyo msee wa kuniambia kuna hii program, kuna hii proposal naweza kuandikia. So another thing ni kuna wase kwa community they know how to write proposals. Reach out to this wase wa biashara. Nyerere mtu wa proposal. Baadaye kuja uniandikie proposal. Reach out. Exactly. Reach out to us, wanaandika proposals, get the government to give you this money because they have set aside millions of dollars, and especially even for black businesses. Zingine kuna programs, it's not even just black businesses, it's just for people at a certain age. So and then kuna other programs that have partnered with the government and they mentor you into starting your business. They take you through proposal writing, nini. And then when you when ukishamaliza your program, wanakupatia like anywhere from $70,000 to $250,000 to start your business. So register your business, government will give you funding, it is there. Tuko mayolo man, tuko majuu. Kuna hizi vitu man. Manze hapo kwa Foxers Clothing. Nimecheki hapo kwa website kuna design, but kama msee probably anataka certain design, umundia anaweza customize ama customize. Hata niko na customize section ya biashara yangu. custom@foxersclothing.com. ukinitumia email unasema unataka I want this design, and most of my jobs actually, I think about 60% of zile clothing we make is custom stuff. So msana niambia niliona hii design online ama niko na hii design nafikiria, so hiyo ina come to my design part of my biashara. So na develop your design, tuna work na yeye, tuna come up na design. So akisha msema okay, design imeweza, so tunaiweka kwa nguo. Utamcharge hiyo process yako kama? Of course, yes. Hiyo ni design process. Hiyo in actual sense ni company nyingine inafanya hiyo kazi ya design. Ni vile tu ni mimi bado. So una plan aje ku scale ama ku expand ama? So currently as of 2 months ago I made it into a design agency. So it's a one-stop design company where we build brands, we manage brands. So let's say ukiwa na Frank Transporters, wewe uko na company ya trucks, right? So we'll brand your company, we'll get you a logo, we will build your website, we'll brand your trucks, we'll maintain your we'll build your website, maintain your website, take photos for you, videos for you, we'll do social media marketing, business cards, all this, the whole 9 yards when it comes to design. So that's how I'm planning to scale my business. I made it into a design agency where nime employ wase. I was just telling cameraman that
niko na personal assistant. Yeah. Akacheka. A lot of people nikiambia niko na personal assistant wasa wanacheka wanasema umefika, but no, biashara kaa hii lazima uwe na personal assistant. Yeah, true. You have to have someone who manages your things, schedules, because there's so many things, there's so many small pieces that need unafaa ukumbushwe, unafaa uambiwe okay, next week uko na shoots 3, so manage your time, design. So niko na shout out to Monica. Monica does that for me very well. So she's an amazing person. And then I have people who work for me kuna wako Kenya. I have 2 designers in the States. So it's a agency where I do most of the work in terms of kama ni kupiga picha ama just getting clients, and then once I do the work I delegate in terms of kama ni editing, kama ni copywriting. I have people who do that for me. Actually manze, kama ujue manze, hiyo logo yetu ya Jamba Hydrated, Foxas ndiye alifanya the creative work behind it. Manze tunashukuru sana. Shukran. Shukran. Yeah, manze, so reach out kwake kama for all that brand nini. Yeah, but we pia manze ni DJ. Hey. Hebu tuambie interest na DJ ilianza aje? Na jina lako la DJ? First jina ni Foxas. Mimi naitwa DJ Foxas, not just DJ Foxas. I cut myself from the crowd. I'm a DJ. Yeah, so designer DJ Foxas. Yeah, so me si imbo. I'm a designer DJ. Anyway, hiyo ni chocha tu yangu naongeza hapo, but yeah, I'm a designer DJ. Hata ukiangalia Instagram yangu, my title is PhD photography. Photographer designer. Yes. But anyways, na DJ, I DJ. Yangu ni just purely love for the music. Nilianza ku DJ in 2003. Nilikuwa Kenya Youth for Christ. I started DJing there. Na ma discman nini. But my passion it's so fit that niende shule nisome sound. Nilienda Homeboys, graduated from Homeboys in 2005. So my passion for music, it is seen in vile mucheza ngoma. DJing is an outlet for me. Nikisikia siwezi fanya any design work, I turn to music, and they go hand in hand. Hata nikifanya job mwanga nasikiza ngoma. I listen to my mixes a lot. Kwa gari mwanga nasikiza mix zangu. So I'm a DJ. I love DJing. I've DJed for almost 18 years now. Wow. Alafu wase wanaweza kubook for events ama? Yes, weddings, parties. I'm also getting into doing promotion right now, promoting. So, but book me for weddings, corporate events. I've been doing corporate events for almost 8 years now. Yeah. Easy mixes zako. What was the name? Yeah, Muzi name. DJ Focus number 1. Sababu tuko na in-house DJ fulani. Huwa anatengeneza mixes zake anaziita Nyagu Mix. So kuna Nyagu Mix 1, 2, 3 and so forth. So zako zine. Muzi name. Of course you have to name your mixes. So niko na mixes zangu zua inategemea what it's all about. So mupenda nikitengeneza mix, it has to be iko na theme, right? So kama ni Christmas mix, kama ni African mix, African old school, ama unasema Kenyan mix, ama dancehall mix, ama reggae mix. So even the Muzi name, but I haven't really gotten down to create like a series. So niko na mix kadhaa, but I haven't really had
made enough to have a series on all those different. Ziko available. Well, see, not online. As to me. No, actually, yeah, ziko available. Yeah, online. Ziko available. Ziko available. We used to have a website, bouncedjs.com. Yeah. But Naish. Yeah. So me Ish na CY. Tulikuwa na ma DJ wengine actually. Bounce Entertainment was founded na boy wetu fulani aitwa Deno. Then I joined him, and then Ish akatu join, and then CY akatu join baadaye. And there's another guy called Kevo. Kevo alitupotelea, sijui hata Kevo alienda wapi, but yeah, so Bounce Entertainment bado iko, we're actually reviving it. So mixes iko kwa website. So we're going to revive that website soon because we are actually reviving Bounce Entertainment. Probably mnaweza nini sasa kuna channels mob za ku make dough, nimecheki DJ Groch, anaitwa Groch. Yes. Unaweza ingia YouTube pale. Of course. So those are the things tunataka kufanya. And we're actually hoping Jamba mtatusaidia. Of course. So we actually we are in the process of revamping or not rebranding per se. Bounce itakuwa Bounce, but tunataka revive. Focus kama DJ Focus. Na msemo mwenye umework sana kwa hii industry ya muziki. Umesupport producers. Kuna hii debate imekuwa ikiendelea Kenya about to play 75% local content in the local channels. Na Eriko huko alibeba juzi Hobela push for that. What's your opinion kwa chenye ma DJ wanaweza fanya kama radio inaweza fanya nini, yani ndio hii nini fanyike? Na itasaidia aje industry? First of all, whatever Eriko ana fight for is a very good thing. Approach yake ndio mbaya in my opinion. Hiyo kitu inaweza, there's channels that are very civilized that unaweza tumia, si kwenda kupiga kelele huko ati wana storm parliament na vitu hata zihusu. Gava yetu, they don't care about that. No, si gava, wala soko parliament, they don't care about your music yenu, shauri hata wasikizangi radio, wasikizangi ngoma zetu. So there's a way of getting attention. Sometimes inaweza mean kuboycott some activities, inaweza mean protesting in ways that lazima watu wasikize, right? Usiende kupiga kelele tao na watu hawajulikani. Eriko kwanza kitu alifanya mbaya ni kuchokoza ma-artist. And then anajifanya anaenda kutetea ma-artist. Ndio maana hata kuna artist alitokea hapo naye. Because ushatukana ma-artist and then unataka uende wa fight for them nini. But playing 75% Kenyan is actually a good thing. Hata 75 maybe ni mingi. If you just do 50% is enough. Mimi, on my part, I have an event called Nairobi Nights. Nairobi Nights is strictly Kenyan music. And honestly, me musema hivi, I don't care. Ule mtu anabaitiko anajua anakuja kusikia Kenyan music. Old, new, hata zile futuristic, kama usikize. We'll play, but it's Kenyan. Hata zijatoka. It's Kenyan, you know? So everyone should do their part. Media should do their part in making sure that content yao being in Kenya unacheza a good percentage of Kenyan music. There's kitambo ilikuwa hakuna content, hakuna nini. Sai huwezi jitetea, right? Juzi Nyashinski ali headline concert. Kabisa. You know? That was
was a big thing because you know Nyashinski professor hii kitu in one of his songs alisema sijui na katendrezi ya Mnaija ako Kenya na katendrezi ya Mnaija. It's not supposed to be like that. Mnaija kuja kwenu anakuja kama mgeni, akuji kama mwenyeji, haizi kwa mwenyeji kwenu, right? So we need to promote our artists, wapatie confidence hata kuenda nje, kuenda majuu. Seti sa rap battle watu wanatukana ati jai atatoka Kenya nini. Shida si artist, right? Kitambo ilikuwa shida ni artist sana content. Sai artist wengi wana content. Unacheki? Kwa sababu kusema produce ni kitu tunaweza sikiza. Gengeton ikikam, Lamba Lolo ikikam, I was up in arms. Wasema hizi nini mnatupatia, you know? But then they found a rhythm, they found a topic. Msanii ni kioo cha jamii kabisa, you know. So whatever is happening in Kenya is what they're singing about. So uwezi niambia msanii kama ni Lamba Lolo anaimba, that is what is happening. You know, kama ni unaona mtu kama anaitwaje Willy Paul. Willy Paul alitoka pande ya church akaenda secular, but that is what is happening. Right? Wase wanaimba gospel wanashika wase wa dunia and wanakama wanapreach. So either you be real, pick a side, right? And leave patiana that picture that is the actual picture rather than kudanganyana. So sai Kenya kuna content, there's music. Mimi naweza rusha bash sai and I'm going to prove it na Nairobi nights, right? That tunaweza rusha bash from 10 mpaka 3:30 in the morning. Na itakuwa strictly Kenyan music na kuna mtu ataboeka kabisa. Tumeongea about Gengeton. But Gengeton ikianza Lamba Lolo ikakuja, alafu magroups zikakuja, Mlambez, Bundox Gang, Buzi Gang, Matata. But saa hii ni kama imepungua kidogo, hatusikii about those groups. Unadhani nini will happen? I don't think it's obviously kwa every industry ya ngoma. I mean every place wasa wanacheza ngoma, hata kama ni majuu kuna seasons za wasa utoa ngoma. So sahi maybe just wase wako drawing board, people are looking for the best time ya could drop their next song. So these people are constantly working behind the scenes. So mimi mpaka nisikie msee aliacha kuimba, na hiyo ni very rare usikie msee aliacha kuimba. Usually wakiacha kuimba they go into a different sector ya the same industry, kama ni production ama writing ama nini. Msana jireinvent, anapata place ako comfortable. Wasanii watabaki wasanii, wengine wataenda kwa writers, wengine wataenda kwa producer. So I don't think kuna kitu may happen, ni wasana ngoja an opportune time ya kudrop ngoma nyingine. Hapa Christmas utasikia mangoma, New Year mtu wangu Octopiza anapenda kudrop ngoma New Year. So I say na Octopiza ametoa ngoma jana by the way. Uliona? Actually ako na 4 nominations za Grammy. Na ngoma ametoa jana. The video is very cinematic. Octopizo best performance, best rap international zile. International, of course. Hizo ndio wanatupatianga. So ndio nakwambia vitu kazi walikuwa sema let's create our own. Actually acha nikuulize swali. About Octopizo alitoa his last album. Nimesahau jina kidogo, lakini The King of the Jungle I think. Akaenda huko ndani huko kwa Island, huko Kisumu, huko ndani Siaya. Akaenda kutafuta wale local artists. Halafu anawauliza about Ohangla, nini inafanyika, mbona atusikizi Ohangla mob. Pia hata kuna Benga pia. As in
wewe unasikizanga kwanza like huo muziki wa local languages na nini tunaweza fanya kama country kuembrace au wasetu wa support? Yeah, it boils down to a whole family setting vile wasa grow. So kama mimi kwa household yetu tulikuwa tunaongea Kijaka, so I understand Kijaka vizuri. So sahi ngoma ya Hangla ikitoka wakiimba naelewa and I can groove and I'm proud, right? So kuna wase wako kuongea lugha yao ya home, ya lugha ya mama. So wengi wajui. So if we know our mother tongue hata kidogo, let's teach our young ones, let's teach our brothers, that's the only way. Mse ametoka Siaya hajaifika hata jiji but ni msanii anatoa ngoma na ile lugha anaelewa, anaweza sell because akona wase wanamsikiza. Na kama uko na wase wanakusikiza neighborhood yako, that's another thing, but uko na wase wanakusikiza mbali jiji sasa ni kama sasa unaishi Brampton and then kuna watu wanakusikiza Toronto wanasema manze Nyerere ana ngoma nyingine kali kabisa, you know, so just watu kutafuta right. Kuna boy fulani by the hapa hivi TO ni Mkenya anaitwa Oseko. So Oseko is a rapper. Boy is Kenyan, like born and raised, amekam hapa hivi and he's doing big things. Sana ana flow ingine tamu sana. Been wine on the big dock, Messiah Jury with a bad Tahiri. She never landed Jamba, but she speaks Swahili. Sun kiss mommy, yo, what up? A BB taking trips to Tulum, taking trips to Fiji. Chill. They're not ready for that. They're not ready. If we start embracing Anembana Kingoso, we should start embracing him. See, tunasikizanga rap, right? Tunasikizanga rap, you know. Nini ukufanya nini utake kuwa part of this process, to embrace watu ambao wako na small businesses hivyo? The main motivation ni just the belief that numbers get things done. And the second part of the other thing that motivates me ni the fact that I didn't have that help when I was starting. So I know the challenges. So kama neza saidia say na the challenges that they have, I usually don't mind. In fact, it's my joy just to offer a helping hand because najua they'll, you know, pay it forward, right? Because when I was starting, hakukuwa na mse wa kuniambia do hivi, hakukuwa na mse wa kuniambia. All nilikuwa nasikia ni usiache job yako, usiache, nilikuwa naambiwa unajua una need pension, usiache job yako, biashara ina pension. But you know, when I started thinking about vitu kama biashara yangu in itself ni pension, because nikiwa mzai biashara imeomoka pension si hiyo, nilikuwa nimeandika yanilipa in my old age. So anyone who's starting anything, si lazima kwa biashara, kama naweza saidia in terms of giving them a brand, an identity, offering platform, ama kuwa expose kwa community, I usually like doing that because ni hiyo kushikana. So kushikana manzi so anaweza jenga vitu bigi sana, ama so anaweza enda far, right? So hiyo ndio motivation yangu behind just being part of the small businesses and helping brands grow. Hiyo kitu usaidia wazee. Sijui kama mtu ashai kuambia, but sometimes when you're starting out aujui kwenye inafaa kuenda, mtu ambao someone who's been there before anaweza kuambia hiyo that's not the right way. Na maybe hata ni rahisi ku give up kukiwa tu na challenge kiasi. But sasa sisi hata ku associate tu na yeye imefanya to refocus. We've changed so many things. Na it's ni venye tu we take notice, so it's helping for sure 100%. Ni poa, and then it's my joy, honestly. It's my joy. Hata hiyo kunini shape like kusaidia tu wasee kabisa kwa na kuna East Africa Connect tulifanya an episode a few months ago. DJ so ulikuwa part of it, ama I think you're still part of it?
East Africa Connect, I'm not part of it anymore. But we were the people who founded it. In fact, it was idea yangu na some other people that we need an outfit that will promote East African businesses, East Africa Connect ikianza, it was not just for events, honestly, because I feel like it has been made, wasa wanafikiria ni events. East Africa Connect, originally when we sat down, we were to do like soccer tournaments, we were to do games as a community, we were to have like community days where msata kuja na family yake, and then we were to do events as the general East Africa community, because tulikuwa tunaendanga mabash unapata Niger ngoma ni za Niger zinachezwa, and we have a lot of content in East Africa, you know. Ushasikia rap ya Kisomali? Kuna ngoma imekuwa ikitrend TikTok. Oh yeah? Yeah, Kisomali. So ziko kuna rap za Somalia, they sound so good. Kuna rap za Wasud. Jana tumepiga ngoma za Kisudi huko tukadance na mabega kwa Ethiopia. Yeah. So hizo za Ethiopia kina Tikrinya, hizo za, so East African sound is so good. So ukiform East Africa Connect ilikuwa kuweka East Africa on the map. And I pray that hiyo East Africa Connect itaendelea na hiyo dream that they going to focus on East Africa in all sectors. Hata mabiashara, by the way, ilikuwa to create, then nasema we create festivals that are going to, you know, promote biashara, ama just fostering fostering programs that are going to assist businesses na families, you know, settle in vitu kaa hizo kabisa man. So go to DJing software. Serato. iPhone 13 Pro or Samsung S22? 13 Pro. Canon or Nikon? Canon. What can't you leave the house without apart from your phone? Shoes. I prefer kukaa in mixed city, Winnipeg or Toronto? Toronto. Bora versus Bora or Fox's photography? Fox's photography. What's your dream tourist destination? Lamu town. Kabisa. What's your favorite genre to mix? Dancehall. Alafu Octopizo ama Calligraph, the OG. It's number 9 P-I-double-Z. Yeah. Alafu kulikuwa na concerts mbili. Hii side ni concert ya Alikiba. Hii side ingine ni ya Diamond. Unaweza taka kwenda ya nani? Denda Alikiba. Mbona? Lijua. Alikiba, I've met both of them in person. Alikiba is a gentleman. Alikiba is a people person, very respectful. Is the complete opposite, Diamond. So for that reason only, I don't care kama Diamond akona more hits, ama make more money. I'd rather hang out with a perfect gentleman than mtu anajiona, mtu mbwaki, mtu blari. Kabisa. Sasa tufungie show, alafu ambia wasee penye wanaweza kupata kwenye website yako. Okay. Kamera nyumbani ndio ni ama nile? Hii ndio kamera nyumbani. Okay. Aya, mimi unaweza nipata on my website foxesclothing.com, mzukaflani.com. Bounce DJ's website is coming up. We're reviving it. It was there. It was bouncedjs.com, so it's probably going to be bouncedjs.com. Social media at Mzukaflani on all social platforms. Foxes Mzukaflani on YouTube. Foxes Mzukaflani on Instagram. Foxes Clothing Co. Instagram. Foxes Budua Instagram. Foxes Creative Co. Instagram. Yes. Subscribe to Jamba Highdrated. This is the most promising community media outlet in all of GTA, all of Canada. Watch this space.